today, and for today's video we're going to solve a problem solving about sensible heating. So first is we have given state 1, because T1 equals 20 degrees C. Yung relative humidity is 55%. Then state 2 is, kung T2 is equals to 15 degrees C. Natay relative humidity sa 2 equals 85 degrees C. Natay mass flow rate na 4 kg per seconds. Then ang Cp sa air is 1.006 kilojoules per kilogram degree C. Ang required is Qs. To solution, natay formula nga Qs equals mCp delta T into when T1. So, na naman tayo given, so i-plug in rin nato ang M is 4 kg per seconds, then ang Cp is 1.006 kilojoules per kilogram degree C, then atong T2 is 28, then atong T1 is 50. So pag-calculate nato, magkakita ang Qs equals 52.312 kilowatts. So, ang next problem is natay given nga ang state 1 nato is T1 equals 30 degrees C. Ang relative humidity is 40 degrees C. Ang state 2 nato is natay T2 equals 20 degrees C. Ang relative humidity sa 2 is 72%. So, natay mas flow rate nga 2 kilojoules per seconds. Ang Cp sa air is 1.006 kilojoules per kilogram degree C. So, ang atong required is Qs. So, solution. Natay yung formula nga Qs equals mCp delta T, where delta T is T2 minus T1. So, natay given, so i-plug in na nato tanan. Gamit ang M nato is 2 kg per seconds, then ang atong Cp sa air is 1.006 kilojoules per kilogram degree C. Atong delta T is, ang atong T2 is 20, then ang atong T1 is 30. So, i-calculate na natin siya, magkuha din ta o Qs equals negative 20.12 kilowatts. That's all. Thank you.